Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanku da dawowa HausaSploit. A wannan darasin za yi maku bayani akan Hydra. Okay? Mu tafi cikin bidiyon. Ga na magajin malam falaki tsakar dare mai ban tsoro irin kufa da take kauna kwanai mata aiki ba wasa. Menene Hydra? Hydra password cracking tool ne wanda zai baka damar brute forcing din login page da kuma authentication na services haka kamar irin su SSH wata za ta baka damar shiga cikin server haka remotely kun fahimta, da kuma FTP wato file transfer protocol, da su telnet, da irin su login pages na HTTP da HTTPS wanda za ka ga kamar misali wifi na makaranta idan ka yi connect za a ce maka dole sai ka saka username ko kuma password kafin ka samu internet access. So Hydra za ta iya brute forcing din wannan ta gano maka username da password. So me ake nufi da brute forcing? Well, brute forcing wani process ne na gwada password one by one, kamar misali a ce password ɗinka admin ne, username ma admin. So haka zai iya zuwa ya downloading ɗin wordlist. Wordlist kamar wani file ne wanda ya kunshi password da yawa a ciki. Zai iya kunsa password miliyan 1 ko password 1000 haka, 100 dai haka da sauransu. Kun fahimta? A cikin wannan file ɗin zai iya yiwuwa a samu password naka. Kun gane ko? So haka suna zuwa su gwada. Za mu bayani akan dictionary attack saboda akwai bambanci tsakanin brute force attack da dictionary attack. Okay? So wannan ina baku definition ne na dictionary attack, but brute forcing attack shi kuma process ne wanda ake gwadawa one by one ba tare da an yi aiki da wani tool ba. Shi kuma dictionary attack shine ake amfani da wani tool ka aje files haka da sauransu, da brute forcing din wani login page haka dai da sauransu. Duk zan maku bayani game da wannan. Alright, so Hydra tana da matukar online password cracking tool ne, kun fahimta, yana taimakawa wajen cracking din irin su login pages da kuma authentication na CLI haka. Kamar misali idan zaka connecting din SSH ta cikin terminal, kaga zaka sa SSH yy ka sa username ne, ka sa IP address ne da haka da sauransu. So direct za ta gwado maka saka password haka da sauransu. So Hydra tana taimakawa wajen brute forcing din wannan password din ko username ka samu access, kun fahimta. Amma Hydra ba ta cracking din kamar irin su offline password haka ko kuma ta gano hash haka. Mun gane, ko ta gano wani hash ko ta cracking din hash. So idan kana so kai cracking din hash dole sai dai kai aiki da John Reaper ko kuma Johnny GUI version din John ce. John Reaper muna kiranta da John. Ko kuma kai aiki da hashcat. Hashcat tana da matukar za ka iya cracking din hashes daban-daban haka a cikinta. Okay, so Allah taimaka.